Okay, moving on to the next articles. Why EVMs must go. This article focuses on electronic voting machines ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೌ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೌಂಟೆಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ಗಳು ಪೋಲ್ ಆಗಿದ್ವು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ಗಳು ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದ್ರ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ this mismatch has raised the question of using electronic voting machines. VVPATಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ voting machines should be out and we should go back to the ballot papers which were used in the previous days. And one thing, ಒಂದೇ ಒಂದು ವೋಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೋಟ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ according to the facts, democracy is one of the legitimate form of government because it runs on the will of the people. Democracy, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು it is one of the very good form of government because it runs according to the will of the people. ಜನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಈ ವೋಟಿಂಗ್ ಪೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ ವಿ poll and the number of votes we count should be same so that we are maintaining transparency, verifiability and secrecy. So ಈ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಎರಡನೇದು ವೆರಿಫೈಬಿಲಿಟಿ, ಮೂರನೇದು ಸೀಕ್ರೆಸಿ, these factors should fulfill the voting patterns. These three parameters should be fulfilled in the voting patterns. So Madhya Pradesh ಏನಾಗಿದೆ, this has been mismatched in the electronic voting machines. So in this article the author has raised concerns regarding the use of electronic voting machines. So it gives all the differences between ballot papers which was used in the previous days and the electronic voting machine which we are using in the present. So here he says that ಮೂರು ಕೀ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಎರಡನೇದು ವೆರಿಫೈಬಿಲಿಟಿ, ಮೂರನೇದು ಸೀಕ್ರೆಸಿ. ಈ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ VVPAT, ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಟರ್ ವೆರಿಫೈಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಸ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆರಡು ಎಷ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ counting is done in the front of the voter. We can just see the counting or in which way it happens. Counting ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಷಿನ್. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದ VVPAT is not visible, it is not transparency. We can't see that how the electronic machine is counting. So if there is some problem within this VVPAT, it makes a great problem for counting in elections, which is a great threat for democracy. I meant to say that it is a discrepancy for a democracy, a smooth running of democracy. ಎರಡನೇದು ವೆರಿಫೈಬಿಲಿಟಿ. ಸಿ ವಿಜುವಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವೋಟ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್, ಆನ್ ಟು ವಿಚ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಟೆಡ್, ಟು ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಟೆಡ್. ದಿಸ್ ವೆರಿಫೈಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ VVPAT ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿಫೈಡ್ ಇವನ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು, ರೀಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಕೌಂಟೆಡ್ ಈಸಿಲಿ, ವೈಲ್ ದ VVPATs ಕಾಂಟ್ ಬಿ ರೀಕೌಂಟೆಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಗೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ VVPATs. ಮೂರನೇದು ಸೀಕ್ರೆಸಿ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್, ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಸಮ್ ದರ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನೈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವರು ಇಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಇಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ವೋಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ VVPATs machine. So in case of ballot papers, we can mix the ballot papers of one particular village and mix the ballot paper of second particular village, and we can shuffle and we can go for counting. So this mixed data
data cannot disclose the secrecy of the particular village, which maintains the secrecy. When the secrecy of the particular village or secrecy of the counting in a particular village is maintained, they can vote to any party independently. So if there is no secrecy, there is a chances of pressurizing the community to vote a particular party, or it can be a election political tactic or political strategy to pressurize the communal marginalized community to vote a particular party. So this secrecy will be absent in VVPATs. So, but here by mixing the ballot papers one with one particular village with another particular village, this can be, the secrecy can be bought out here. Verifiability we can verify by the present data which is given by the voting. Transparency, which is very, the election we vote to a particular party, that is visualized. So transparency, verifiability and secrecy, these three factors are clearly fulfilled by the ballot papers, where electronic voting machines do not fulfill this and form a hindrance for a particular voting. So the developed mostly the technologically advanced countries, something the Netherlands agirbodu, Ireland agirbodu, Germany agirbodu, technologically advanced ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ they went back to the ballot papers, so that this VVPATs or electronic voting machines pose such kind of problems to them. So India should also think of going back to the ballot papers, where the three parameters of voting, transparency, verifiability ಮತ್ತು secrecy ಮೂರು fulfill ಆಗುವಂತ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. So this is the concern of this article in this is the concern of the author in this article. And again, conclusion is VVPAT, so voter verifiable electronic machine in there, it's just a solution to half of a problem, not full problem. So ಈ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈಗ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ we have still studied. And with VVPATs, secrecy is a still issue, and I already said that how it has been not fulfilling the part of secrecy. And counting remains opaque. So because ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ರೀಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎವ್ರಿ voting polls which is polled by the voters. So this becomes, the counting becomes opaque here, which can't be which is not transparent and which cannot be visualized and which cannot be recounted very easily. So the Election Commission of India should provide a process, the solution for this, which is behind suspicion. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಅವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಅ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದ ತ್ರೀ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, verifiability and secrecy should be maintained by the Election Commission of India ತರಬೇಕು. So the article focuses in this way. So coming on to the next article, the next is growth may picked up by India in 2019. So this news becomes very important because World Economic Outlook and a report which is published by International Monetary Fund has been launched. So the report says that the growth of India may project up to 7.5 in 19 and 7.7 in 20. So the projection of the growth is not very much important, but when it comes to the World Economic Outlook, so yava organization yava report publish ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, that becomes very important part for all the competitive examinations. So when it comes to the World Economic Outlook, it is published by IMF. So International Monetary Fund, remember once again I am saying International Monetary Fund publishes World Economic Outlook. So this one of the report which is published by International Monetary Fund, and this report is biannual. Biannual, it means 2 times. They publish report twice in a year. So according with this report, even IMF ಇನ್ನೂ 2 report ಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು Global Financial Stability Report, and other one is Physical Monitor. So remember which are all the ಯಾವ 3 report ಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, that becomes very important part of the examination. One is World Economic Outlook, another one is Global Financial Stability Report, and third one is Physical Monitor. So Global Financial Stability Report ಅಲ್ಲಿ what are all the financial risk that is associated with the market to grow. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು financial risk ಏನಿದೆ, financial risk to
continue the financial market of the global system financial risk ಏನೇನಿದೆ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಯಾನ್ವಲ್, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ, ಸೊ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅರೌಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾನಿಟರ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these 3 reports become very important with the factual part of any competitive examination. So next, coming to the next news, 19 amphibian species are critically endangered in the ZSI list. So ZSI ಅಂತಂದ್ರೆ Zoological Survey of India. Zoology means study of animals. So Zoological Survey of India ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, it report suggests that 19 of the amphibians are critically endangered and 33 species of Indian species of amphibians are endangered. So ಈಗ IUCN ಅಂತಂದ್ರೆ it defines many categories like vulnerable, endangered, critically endangered and even extinct. So ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. So when it comes to the amphibians, already in the recent days in India 19 species have become critically endangered while 33% of the species have become endangered. So total out of 432 species 19% of the data is deficient. ಅಂತಂದರೆ 432 ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 19% ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. 19% ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ 19% ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ India, so in Zoological Survey of India has requested IUCN to assessment of such species. ಅಂದರೆ Zoological Survey of India IUCN ಅನ್ನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಸ್, criteria for the critically endangered and criteria for endangered. So ಯಾವುದೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಈಗ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್, ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದು 90% ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ 10 yearsಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ if the crab population becomes less than 50 matured individuals, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಲಿ 50 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ that particular species is called as critically endangered. And if criteria for endangered ಅಲ್ಲಿ if the species population, if the crab population has become less than 70% in the recent 10 years, that particular species has been called as endangered. ಅಥವಾ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 100 ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, 100 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ that particular species will fall under the endangered section. So this is regarding criteria for critically endangered, criteria for endangered, and this is regarding IUCN and Zoological Survey of India. Remember the facts for the prelim part and what are all the measures you can take for restoration of this species becomes the analysis for the mains part. So at last article is regarding diplomatic recognition of the international politics. This becomes a part of GS2 international relations. ಇದರಲ್ಲಿ policies and politics of developed nations with India's interest. This important article comes under the part of that particular syllabus. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ this particular article speaks about the tussle USA ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಸಲ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ
jagla ಏನಿದೆ that and how it is concerned with India, that becomes very most important. So what happened ಅಂತಂದ್ರೆ Huawei, that is a very electronically electronically manufactured industry hub, like company of China, other chief financial officer is arrested in Canada, is arrested in Vancouver, Canada, which is posed by US. I meant to say that USA, the chief financial officer of Huawei, that particular electronic company, is arrested in Canada, though he is not a person who is to be arrested in Canada. ಅವ್ರು ಏನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಲೈಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕಾಗೂ ಚೀನಾಗೂ ಇರೋ ಟಜಲಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕೆನಡಾ, ಯು ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆನಡಾ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ USA in order to arrest the person as occurred in Canada. But to say that, see, there is a company called as Huawei. So what USA says that China, even though we have imposed sanctions on Iran, USA has imposed sanction means if they are not bound to some rules and regulations. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು country like they are not bound to some rules and regulations, the USA or UN, whatever it may be, they impose some sanctions as a role of punishment to that particular country. Sanctions ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ this Huawei, that is a company of China, has helped that Iran in helping. So USA, even though USA has imposed some sanctions on Huawei, this Huawei company officer has supported Iran. So for this, though he is not present in the US, he has went to Canada. USA has instructed Canada to arrest Huawei company officer. So this is the problem with this is the allegations which are made by the USA. But what is the China response? So for this particular problem, or what China has responded, China says that Huawei is a technology. Huawei has undertaken Apple company. So Huawei is a technologically sound company which has overtaken American companies. So it is a rival. It has been which is crossing the US market. Huawei is a Chinese company which is crossing Chinese USA markets in order, and by providing tough competition to USA. For not tolerating this competition, USA has done like this. So China also says that USA is going to launch 5G technology based communication, and China equipments even have the capacity to intercept the US technology. So this is of the competition the USA has made like this. China has alleged against USA. So with this, what is the global impact? So what the global impact as the detention of China's CFO was sent to a signal, like detention of China's CFO has sent a signal to the other countries. Whoever break the sanctions of the US will be ended up in detention. So whoever is going to break the rules and regulations of the US, which is formed by the US, will going to punish way. So somewhere it is going in a monopolistic attitude. If this continues, if this happens with many other countries in the globe, USA will face its own consequences. So this is the global impact today. So and Huawei and India, though Huawei, China and India and China relations are bitter, but between the technological perspective, personally Huawei and India has a good relationship, because Huawei and Indian companies go for a field trials regarding 5G equipments, and more Huawei smartphones are used all over India, and Huawei has given better technology from 1999 in India, and the relationship between Huawei and India is better. So this is the India always keeps its best interest to the good companies. By ending this, by concluding the with this article,
I thank you all of you for attending today's current affair classes. Thank you.